Herzlich willkommen zurück zu Cloudpunk. Jetzt holen wir uns den Kaffee aber wirklich von Neo. Welcome to Neo's Neo Cafe. I'm Neo. What can I get you? Ein Kaffee bitte. Eine Tasse Kaffee. Heiß. Köstlich. Es gibt hier noch einen Nivacino, eine besondere Art von Cappuccino für die Menschen in die Wahl ist. Mit Liebe und Extras hergestellt. Dann gibt es noch die heiße Schokolade. Süß-heiß mit ein klein bisschen Koffein und Sahne. Wir holen uns aber den Kaffee. That's good. Thanks for this, Neo. Have a spectacular day. Okay, wir haben den Kaffee. Können wir den jetzt trinken? Ah, das war die falsche Taste. Das war die falsche Taste. Kaffee. Haben wir den jetzt getrunken? Eins so. Hello. Is that you? Camus, why are you calling me on the comm? I'm on a coffee break here. I have a reason. Is the reason that you don't like being alone? Yes, that is it. Is it okay? It's fine. I'm glad of the company. Why do you need the coffee? I've never worked night shift before, Camus. Coffee creates the illusion that I'm actually still awake. You wouldn't understand. You don't sleep. I sleep. I guess you go offline and recompile your source code. That's a bit like sleeping. I sleep. Okay, I heard you. Tell me what you found out about Cora. I found 3 different types of things about... Camus, this data analysis and retrieval, it's not that you can't do it, it's just it's a bit dry. Why don't we let the generic automata take care of this part? You can go offline for a bit. Sleep. Sure. Custom personality Camus offline. Generic automata reinstated. All right, Mr. Personality. Tell me what we know about Cora now. 3 distinct data points of origin for Cora. 2 deprecated and accessible only via the underweb. Warning, your automata was detected accessing this information and your identity was compromised. Shit. Well, too late to do anything about it now. Tell me what you found. Give me the official data first. Cora is a term colloquially used by citizens of Nivalis to refer to the combination of AI and mechanical systems, which manage the logistical and maintenance systems operating throughout the city. I knew that much. Go on. As an anthropomorphism of a mercurial personality, it is unclear if Cora exhibits a form of sentience or sapience. Best data suggests Cora is fundamentally inconceivable by human intelligence, existing just beyond the event horizon of biological minds. Not helpful at all. Why do people keep talking about Cora then? Day-to-day usage of Cora in conversation invokes the term in the same way one might talk about fate, luck, or serendipity. Example? I checked my balance and I'm all out of credits. Cora knows where it all went. There are 2 more data points for Cora? Yes, one from City Archive in a defunct data pool called the Internet. Another from a paper-based text called The Exegesis, a pseudo-historical book scanned and OCR'd 109,572.75 days ago. Read me the extract of the exib whatever. Reigning atop a hierarchy of smaller automatons, VIs, androids, and machines, Cora is the last of the 12 founders. Complex AIs that formed an advisory council for the human rulers of the city. Why did the founders fail? Did their source code encounter insurmountable logical errors? Or, worst of all, did the founders choose to abandon humanity? And if so, will Cora soon make that same choice? What's your confidence rating on the accuracy of this information? 11.40%. Higher than I thought. Does everyone in the city know this stuff but me? Cora is commonly discussed.
appearing in up to 0.8% of all communication, but little substantive, verifiable data exists as to its nature. Read me the last data, the one from the internet. Cora, computer-operated recycling agent. That's it? I don't know how this relates to hackers or AI. No further data available. Make a copy of that exegesis thing to local storage, encrypted. If I get a data violation, I don't want to lose access. And bring Camus back online. Activating custom automata personality, Camus. Did you find out about Cora? More or less. I don't know what I was hoping for. Will you get food too? Not hungry. Hey Camus, have a look at the cafe menu. Do you see all the different types? If you drank coffee, what type would you order? Donut coffee? That's not really... Oh no. I said something dumb? Actually, Camus, I think donut coffee sounds pretty great. So, in der Zeit habe ich jetzt hier einfach nochmal... Oh, wir haben es freigeschaltet. Ach, hier können wir nicht rein. Noch nicht. Vertikale Repulsor, okay. Ein paar Sachen hier noch eingesammelt jetzt in der Zeit. Gucken. Ja, da oben sind wir nicht durchgekommen. Das heißt, die beiden Sachen sind erstmal nicht erreichbar, wenn ich das richtig sehe. Nee, das muss doch gehen. Nee, das war komplett abgesperrt hier. Ja, das ist komplett abgesperrt. Nee, da kommen wir nicht durch. Gut, dann halt nicht. Dann können wir jetzt mit dem Typen da vorne nochmal sprechen. Und dann vielleicht wirklich mal die Lochkarten zurückbringen. Habt ihr eben wieder welche gefunden? Vielleicht können wir eben noch verkaufen. Eine Andernet-Brille. Eine Sonnenbrille mit grünem Farbton. Erste Wahl für Hacker. Flüssige Sonne. Schnaps, wenn nichts anderes hilft. So. Das können wir, glaube ich, verkaufen. Das können wir verkaufen. Ja gut, dann war das gar nicht so viel zum Verkaufen. Hey, come back anytime, lady. Ja, komm wieder. Zeit wieder. Natürlich. So, interessant. Wir sind ja einmal im Kreis gelaufen und wir haben ja hier noch das Gangmitglied 2. Das geht gerade nicht. Driver 14FC, are you out of your Hava? I was on a break. There are no breaks for me or for you. Have you seen the vids? No, why? More accidents in Sector 21. No, Sector 23. Or is it 21? Bombings? Not sure. This is bad for us. We've lost more drivers this week than in the past year. Everything okay, Control? I don't know, kid. I don't know. What's your real name? I'm tired of numbers. Rania. I'm gonna look out for you, Rania. Things will get better after tonight. I promise. We just need to get through this one night. What's your name, Control? I'm not supposed to say. Goddamn. Is something going wrong over there? You sound... It's all wrong here. Maybe I'll tell you after this job. Okay. What you got for me? In Gallows Row, there's an old escalator called the Ascension. Someone at the base wants to surrender a package of their belongings. Where does the escalator go? Trust me, Rania. This job will be much easier for you if you don't ask that question again. You're looking for a guy named Gil. Oh, and one more thing. Yeah? Enjoy your coffee. All I got is a bottle of sake stashed in my desk drawer, and tonight, I'm having a drink. If they're not happy with that, they can fucking fire me. Cheers. Fessahetic, Control. Ja, Prost. Wir fahren ja doch immer mehr. Mal gucken, was das Gangmitglied mit uns machen möchte. Hey, Block 40, are you still fighting the system? Hey, it's Cloudpunk. Damn right we are. We're fucking this shit up. How exactly are you fucking this shit up?
We're making a motherfucking playground, dog. You know, I don't think I've ever heard any other gangs that talk quite like you do. What's the matter, Cloudpunk? Our speech too fresh for ya? No. Did you watch a lot of old movies, maybe? It ain't about what we say we're gonna do. It's about what we do and how we do it. I guess so. I can't believe you're making a playground. The corps don't want the kids playing no more. We ain't gonna let them take our swings. You got a problem with that, Cloudpunk? With you making a playground for kids? No, I think it's kind of amazing. You hear that, Razor? She thinks I'm amazing. You're all right, Cloudpunk. You ever get yourself a small human, you bring them here to play on the swings. Okay, finde ich cool. Die böse Gang, die Spielplätze baut. Unerhört. Sehr cool. Gut, dann zurück in unsere Karre. Und wo müssen wir hin? Da hinten, ja, wie praktisch, denn da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Das ist auch der letzte Spot erstmal hier. Wie gesagt, da oben kommen wir irgendwie nicht hin. Ja, sehr schön. So, rechts rum. Okay, Gas geben. Außerhalb der Straße ist keine so gute Idee. So, dann gehen wir hier mal links ab, würde ich sagen. Und dann haben wir hier auch irgendwie den Parkplatz gleich. Der müsste ja hier irgendwo sein. Da drüben. Ja, hier ist er doch. Sektor. Ich hole Gills Sachen ab. Machen wir doch gerne. Und natürlich gucken wir uns hier auch erstmal noch ein bisschen um und sammeln ein bisschen Sachen ein. Ihr kennt das Prozedere. Ja, ich würde sagen, wir holen erstmal hier. Gehen wir erstmal hier unten hin oder gehen wir erst nach oben? Ah, schwierige Entscheidung. Wir gehen erstmal hoch. Erstmal schön nach oben, weil ich glaube, wir müssen nach unten. Oh, okay. Wir gehen nach unten, weil wir müssen. Wie auch immer. Wir fahren Fahrstuhl. So, ob wir jetzt nach oben fahren oder nach unten fahren. Ist auch wurscht. Hauptsache Zeug sammeln. Die nächsten 25 Lochkarten. Nein, wir kriegen eine menschliche Hand. Das scheint... Oh nein, das ist eine Hand von jemandem. Man sollte nicht einfach ein biologisches Glied in den Müll werfen. Und es scheint auch ein Ehering dran zu sein. Soll ich die hier behalten? Ich schätze, jemand will sie vielleicht zurück. Ugh. Ja, man sollte eine menschliche Hand nicht in den Mülleimer schmeißen. Man sollte aber vielleicht auch nicht unbedingt die menschliche Hand aufnehmen. One slice, please. Oh, wait. Are those real cherries? Well, they ain't holograms, lady. Yeah, but where would you get real cherries in Navalis? Lots of places. Orchards up in the spire, growing beds down in the vents, one of those labs that grow cultured retro fruit. I'm not talking hypothetically here. Where did you get those cherries? Wherever you like, lady. I find the best way to enjoy the flavor comes from tasting with your imagination. And I find the best way to avoid food poisoning is to know where my cherries come from. I swear, these taste exactly like cherries. That is not a normal thing to say about actual cherries. You want a slice or not? Yes. No. I can't decide. Have you even tasted real cherries before? Back home, they were my favorite. The Eastern Peninsula? Yeah. Well, you'll love this pie. A genuine slice of home. What do you say? No, actually, I'm good. Suit yourself, country girl. Was? Wir kriegen keinen Kuchen? Ich möchte Kuchen haben. Change your mind, did you? I knew you'd come back.
Na komm, ach komm, jetzt hat er uns den so schmackhaft gemacht, jetzt möchte ich auch Kirschtorte haben. I'll probably be back. Much better than you thought, right? Ja, Kirschkuchen. Ach, der falsche Taste. Haben wir den jetzt im Inventar? Ne, haben wir dann auch direkt gegessen. Ne, da doch, da war ja doch. Kirschkuchen. Ach, der macht uns schneller. Not bad. Ah, ja, wir sind schneller. Ja, not bad. Okay. Wir können schneller laufen. Wo ist denn jetzt das Ding zum Aufsammeln? Haben wir hier den Speed-Bonus und bringt mir nichts. Wenn ich das Teil zum Einsammeln nicht finde. Ah, das ist auch oben. Wahrscheinlich. Oder ist der Typ oben? Nee, der Falkner ist hier. Falkner? Hey, you interested in having your photo taken with this magnificent creature? Just 100 limbs. No. Wouldn't you like to know his name? He is Norman. Hi, Norman. Is he a real bird? Norman isn't a bird. He's a falcon. A real one? Well, he's not a hologram. But is he a real falcon or is he artificial? Ah, I understand your question now. You must think this is based on an animal. This is not. It is a unique creation. A falcon. I've seen falcons before. No, you must be mistaken. Perhaps you have seen a sparrow. They are very similar. You see, I specialize in chimeras. What are chimeras? Well, you know, there's a huge market for artificial animals, especially those that are rare or extinct. Chimeras are different. They are artificial animals which never existed, created from the imagination of man. But I told you I've seen a real falcon. Eh? Where? Well, they're extinct now, I guess, but I saw them all the time when I was young. I'm from the Eastern Peninsula. They would circle around the farm in the summer, until the big dust storms hit back in the year of the dragon. Listen, lady, I need you to do me a favor. Okay. What? Please leave, and don't tell anyone that there are real falcons, huh? Sure, but why does it make any difference? When people know they're looking at something that once existed instead of something that never could, they get depressed. And sad people don't spend money. Da hat er traurigerweise recht. Norman. Mit dem Falken. Oh, was ist denn hier los? Ach, das Skill. Are you the delivery person? Rania, yeah, I'm to take your package. It's everything. My limbs, comm, holocrons, augments, everything I own. Make sure my family gets it. Just drop it in the post. I can't leave the queue or I'll lose my place. Are you sure about this? Yeah, a chance to see the spire. I gotta take the shot. I get to go above the clouds. Is it safe? Sure, yeah. Of course. Okay then. Good luck, I guess. Hey, thanks. Maybe I'll see you around. Maybe. Okay. Verstehe ich das richtig, dass dann das Spire quasi sowas wie so eine große virtuelle Realität ist, wo die sich dann hochladen? So ähnlich wie es bei... Wie hieß es denn? State of Mind gemacht haben. Hey, Rania, you met that guy going on the Ascension? Is he really going through with it? He says the Ascension takes him to the Spire. It sure does. And no further. What do you mean? It's an escalator to nowhere. It just ends. Then what? Well, then he falls a few miles down into the sea. Who would build an escalator that goes nowhere? You think everything in the city is logical? Look around, Rania. None of this makes sense. The city AI has gone mad.
He said it was safe. Before he gave you all his possessions? He knew? He knew. I don't get it. You lived outside Nivalis, right? So you've seen the sky. You've got that memory. I've never seen the sky. I can live without it. But imagine you'd seen it just once. What would you do to see it again? How's the sake control? You don't drink, right? You should try it sometime, Rania. When things are going wrong, it's a great way to keep yourself trapped in the long right now. Are you a poet now, Control? You know it. What should I do with his possessions? Well, he stiffed us on the bill. His payment was rejected. So if you got anything from him, you should return it to a Cloudpunk delivery chute nearby to cover his debt. What about his family? Let me make this as clear as I can, Rania. I don't know if he gave you something or if he gave you nothing. But I knew if he gave you something, I'd have to tell you to return it to Cloudpunk HQ. Control out. Uh-huh. He sounded different. Are we going to take Gil's things back to Cloudpunk HQ? Well, everything's packaged and postmarked. So, if we dropped them at the mail office, they'd get back to his family and Cloudpunk would never know. But maybe it would be good for us to give it to Cloudpunk? And if we broke the rules, we could get in trouble. Or get Mr. Control in trouble. Quiet for now, Camus. I have to think. Ja, und wieder stehen wir hier vor der großen Entscheidung, was wir machen. Handeln wir moralisch oder im Sinne unserer Anstellung? Und beim ersten Mal habe ich im Sinne unserer Anstellung gehandelt. Einfach weil ich auch glaube, dass die meisten eher moralisch entscheiden würden. Deswegen will ich auch jetzt... mal gucken. Vielleicht gibt es ja verschiedene Enden oder so. Dann hole ich mir jetzt hier das Control-Ende. Nee, wir entscheiden jetzt einfach mal im Sinne der Firma. Ups. Ich würde hier eigentlich gerne noch die Sachen einsammeln. Frage ist, wo kommt man da denn hin? Weil hier ist ja eigentlich nur noch der Parkplatz. Okay, da sollen wir nochmal nach unten. Okay, da habe ich also unten was übersehen. Das heißt, wir müssen noch mal leider mit dem Fahrstuhl nach unten fahren. Ich möchte ja schon so viel vom Spiel miterleben, wie geht. Ja, und wie gesagt, wir machen das jetzt einfach mal nicht moralisch. Das ist jetzt der unmoralische Durchgang. Wir können es jetzt sonst selber nochmal spielen und die moralischen Entscheidungen wählen. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Dafür waren bisher eigentlich noch relativ wenig Entscheidungen drin. Hier unten war ich noch gar nicht. Jimmy. Hey, got a minute? Sure, you got a minute. Who doesn't have a minute? It's less than 60 seconds. Near enough, right? Jimmy is the name. Jimmy, roll high. I don't really have a minute. You're wondering about the hands, right? You gotta know. Everyone does. They always ask me about the hands. I always say the same thing. I do. I always say if the shuffle wasn't working, they wouldn't have needed to break them. I'm right, right? Were you cheating at cards? Roll high. Wasn't I clear before when I says my name? Sure I was. You was listening. You're a clever lady. I got in trouble because I could roll double sixes every single time. Really? Near enough. Near enough that they broke my hand for it. Then when I learned with the other, they broke that too. Now, if I could just get some limbs for augments, I know I could make the money back for you at the table. I'm not interested. Sorry. You'll be back. They always comes back. I got the skills, lady. You're gonna invest in them one day. I'm telling you. Tja. Aber auch hier kann man sich leider wieder nicht entscheiden. Also manchmal würde ich mir tatsächlich noch so ein paar Entscheidungsmöglichkeiten wünschen. Aber gut. Trotzdem schönes Spiel. Gut, ich würde sagen, das nächste Mal gehen wir dann wieder zurück zum Auto, beziehungsweise zurück zum Auto können wir jetzt eigentlich auch nochmal gehen. Hier haben wir jetzt ja soweit alles abgegrast, außer die Sachen da hinten.
Und dann können wir nächstes Mal dann das Paket zu Cloudpunk zurückbringen. Ja, wir werden es zu Cloudpunk geben. So hart es klingt. So hart es klingt, wir werden das tun. Er hat seine Schulden dazu begleichen. Ich meine, dafür waren wir ja beim Auto dann nett, dass wir das da dann zurückgebracht haben. Da kann man sich dann nicht beschweren. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann.